Are you ready, kids? Yes. Okay, wait lang. What is this? Welcome to Lucky Shy. Chocolate at cafe. Up. Slime. I'm on this one. May slime ikaw, baby? And chocolate and strawberry. Okay. Which Ma, asan is- yung ano, ma? Sugar. Sugar. I make them slime. Slime? Yes. I want green slime and brown slime and blue slime. Blue slime? Chocolate That's- slime. Chocolate slime. Strawberry slime and a green slime. And cookie slime. Mom. Making slime. Okay na. We're done na? Yes, making slime, green slime, and chocolate slime. Wala pa pala tayong ano, apron, baby. Which one do you like? Choose. This Okay. is yours. Yeah. Haba. Haba. No, this is yours. Hindi, this. Mine. Okay. Look, ah. What's that? Baby. Macdo. It's like baby. Yes. Mom, tali. Puri. Soy haba. It's mine. Opo. This is mine. Are you ready, Mom? Yes. Are you ready, Art? Sugar. Sugar. Uy! Wait. Open. Open lang. Mom. Open? Close na, mommy. Mom, and this. Sugar. Say hi to them. Love him. Hi, guys! Hi, guys! Welcome to another episode of our Cooking with Arkiboo! May segment na. So, guys, ang gagawin po namin ngayon ni Arky is... What are we going to make? Cookies. Cookies! Yay! Bago kami mag-start, ito muna kami ingredients. Meron tayo ditong, Flour. what's this? Sugar. Brown sugar and brown sugar. Brown sugar. Shake. Meron po tayong Egg. and butter. Butter. And what's this? Chocolate. At baking soda, vanilla, salt. Okay guys, mag-start na kami ni Arky. And unahin muna natin ang wet ingredients. Meron tayo ditong melted butter. Something. Small lang. Pang cookies natin yun eh. Melted butter guys. Minelt namin yung butter kanina. Lalagay sugar. And ang ingredients natin is ilalagay lang po namin sa description box ng vlog natin. Ako. Tapon mo. Hindi, sige, tapon mo ganun. Tapon mo. Brown sugar. Bale, dapat guys, white sugar. Kaso, wash sugar kasi yung available dito sa bahay. So, yun yung gagamitin namin. Brown sugar. Good job! And we're going to mix it. Mix na, baby. Down. Brown. Shy. Ha? Go. Sige, mix mo, baby. Dikit.
manita eh. It's like chocolate. Oh, good job. Tapos na. Tapos na po. May I see. So guys, kapag nahalo nyo na yung melted butter and sugar, saka naman tayo mag-add ng... Lagay this. Okay, sige. Vanilla, this is optional. Sige, more. You squeeze. Okay, good job. Oh, you cover na po. Food. Uy. And sugar. At egg. Ang video. Can you do it? Up, slowly. Oh, you crack it. Like this. You crack it. Oh, both hands. Open mo siya. Oh, open. Crack na yan. Tapos open mo both hands. Dito. I-open mo. You crack it. No. Dali. Help kita. Help kita. So, first time ngayon ni Ark magbubukas ng itlog. Iganon mo, baby. Open mo po. Both hand. Sige. Sige, yan. Sige. Sige, baby. Kaya mo yun. I-sample ni Mami. Like this. Oh. Diba? Oh, Ark. Oh, sabay ka kay Mami. O yan. Sige. Sige. Good job! Yay! One only po. One only, baby. And then, you're going to mix it. Nga. Good job, ah. Slowly lang. Okay. Yan, keep on mixing. You want me to help you? Okay. So, haluin lang natin siya, guys. Pwede din namang room temp butter. Pero may nakita kasi akong vlog na minat nila yung butter. So, first time namin to gagawin. Finish na po. Oh, you want more? O, sige, lagay mo po. Okay. Count na. Apo. Thank you. So, mix lang natin siya hanggang parang smooth like consistency na siya, guys. Help mommy po. Mix. Push. Pero kung room temp yung gagamitin nyo, huwag nyo siyang hayaang maging creamy Mom. yung butter kasi magiging cake-like naman yung texture ng inyong cookies. Napanood ko lang din. Bye. Po. Ayan ang baby. Oh, so guys, ayan na yung consistency niya. Tot. Ano ba tatigaw, baby? Baho! Baho. What is this for? This one is for the flour. So, pagpasensyahan nyo na, alam ko marami nakaka-relate sa amin lalagyan ng harina. Ito po muna, ang big one. Where's the big one? This one. Oh, you scoop it. Sige! Punuin mo po. Help kita. Help ka ni mommy. Tsaka natin i-level. O, you level it first. Para pantay. Good job! You put it na here. Sige, everything. Tsaka, ito po. Isa dito. Isa. More pa. Sige. Okay. Oh, i-level it. Okay. It's okay, slowly. Help me. Help you. You hold it. You push it. Kawitan mo. Okay. Good job! Baking soda pa pala, guys. Oh, ayan. Baking soda. Oh, diba? Di ba aesthetic yung ating kitchen eh. Pero sana, maisa-isa natin. Kuha kang baking soda, baby. Go! Puno po, puno.
Tapos ila-level mo ulit. I-level it. Puno muna. Okay. Taas mo, taas mo. Okay. Good job! Shake mo na, baby. Enough na! Shake. Here. You hold here. Ganun mo. Okay. Help kita, ha? May kamay. Ayan, ganyan po. Ganun mo. Pwede na mag-pizza! Okay, kaya natin yan, baby. Go! Help you. Diba? It's easier. Ito lang gagalawin mo. May kamay. Itatap mo lang sa hands mo, Ito baby. yung this. Para mawala kasi yung buo-buo ng... Ma, gugutom ako. Ay, gutom na Tito OBR. Ma, This. Ito guys. Ayan na, okay na yan. Ayos natin. So guys, after naman natin salaan yung flour, is ilalagay naman natin ang ating chocolate chips. Chong! I-mix. Wait lang. Then, saka natin siya i-mix. Cover mo ng flour, baby. Opo, sige. Mix it. It's too hard. It's okay. Kaya mo yan. Kaya mo yan. It's too hard. Help kita po. Pwede rin namang walnuts. Mag-add kayo ng walnuts, nuts, kahit anong nuts, diba? Tapos guys, saka na natin ilalagay ang ating wet ingredients. Okay, you pour it. You use your spatula. Ayan. Guys, after natin malagay ang ating wet ingredients, haluin natin naman siya. Tin. Hanggang mag-combine siya. Huwag lang natin siya i-overmix kasi titigas yung ating cookies. Yan ko muna siya mag-mix. Want me to help you? It's too hard. It's hard. Medyo malambot itong aking ano. Itong isa. Salamat, Shopee! O, diba? Ang cute. May flowers. There's chocolate. Yes. Sorry guys, hindi nyo makita. Ayan siya, oh. Kasi, naka-ano lang kami ni Art. Tripod. Oh my gulay. Ayan na siya, guys. Oh, ayan na yung tsura niya. Thanks! Oh, tapos na-mix ni Mami. Saka naman natin lilinisin tong ating ano, area. Ay, tissue. Ito ba? It's not working. Why? Hindi pa naka-ready ang aming lalagyan. Ano? So guys, meron ako dito namin ilalagay. Thank you. I'm sweating. Pamunas pala. Pinamunas mata ito, baby. Tapos ito guys, nabili ko lang din to sa Shopee. Ano siya, oh. Kesa gumamit kayo ng parchment paper, nahuhugasan siya, guys. Sakto siya. So sabi, itong recipe daw is makakagawa ng ano, 1 dozen ba? Tingnan natin. Ito na, baby, oh. I-scoop mo like this, ha. Pakitaan kita, ha. Wait lang. Guys, gamit kami scooper. Wait lang po. I'll show you how. First, Mommy first. Ito. Tapos. Ching! Ooh, cute! Okay. Sige po. Hard. Help na lang kita ha kasi may bubuong chocolate guys eh. Malaki yung chunks niya.
Kaya mahirapan siya talaga It's i-scoop. like ice cream. Opo! Ice cream cookies! Ice cream cookies, ay! We should get look at this. Oh, that's mom. Wait lang Turn po. dito lalim. OC. OC ng baby. Ang mom go, ito this. Opo, wait po. Mami ko look at this. Mom, see? Hindi duman. It's like ice cream. Ice cream, ice cream. Ice cream cookies! Ito ha? Kim, not yet cooked, baby. Mom. Pagluto natin to. Sakto nga siya. 12 pieces yung yields nitong ating recipe. Gutom ka na. Yes. Hindi pa luto yan, ano? Yummy. Mayroon kasi na itlog eh, kaya ayaw ko sa kanya patikin. Yummy. Sarap daw. Okay. Yummy. Wala na. Mommy. So guys, eto na siya. Yung kalahati, i-ref namin ng 30 minutes, tas yung kalahati, i-room temp lang namin. Pwede? Yummy! Sige, yun na lang gagawin natin. So, separate ko muna tong anim. So guys, kunin ko tong anim para ano lang din, makita natin yung diferensya sa ni-ref at hindi ni-ref na cookies. Cute. Ay! Why? Yan. Okay, ito, hayaan lang namin dito magstay. Tapos ito ay tatakpan natin. Takpan na lang natin ito. Para less plastic. Tapos, bake natin after 30 minutes. What's that? What's that? Hey! No eating! Hindi pa naluto yan, ano? Hungry. Hungry na? Kasi guys, sorry ano na kasi, alas 12 na. So, kakain muna kami ng lunch, saka namin to lulutuin. Let's go na! Wait lang natin to. Balik po kami. Kain lang kami tanghalian. Yeah. Skip, skip. Wow, ikaw ba sa ito? No! Hindi cover off. Cover pala. Lakong si Mami. Are you kidding me? Code. And eto na guys. Yung chinil natin for 30 minutes. Sabi nila, mas masarap din daw overnight. Sarap. Pero next time, itatry natin. Kanaka. Luluto na po natin siya. Non. So guys, nag-slice din ako dito ng chocolate. Tawag mo si Mami Art dito. Lagay natin siya sa ibabaw. Dito baby, dito. Just 1%. Oh no! You like it! Guys. Dito po. Yan. Lagay mo dyan. Okay. Press. Press hard. Diba? Parang chocolatey goodie. Ilagay. Ilagay. Wow. Papagaw Francisco. Yung... And this? Yes. Ilakad namin po. Sabi siya na naman You hold it. Wait. You show it to them. Yan. Good job. Guys, ito na siya. At gutom na si Arkin. Wala tayong pa-aesthetic na video.
So, inaantay lang namin guys kasi hindi ko pala agad na-preheat yung oven ng 350 Fahrenheit for... This one. Okay po, sige. And doon, ma'am. Wala po. 12 to 14 minutes. So, kung hindi pa siya luto ng 12 minutes, yung feeling nyo malambot siya. Mag-antay ulit tayo ng 14 minutes. Kasi pag nag-exceed daw ng 14 minutes is magiging crunchy na ang inyong cookies. Eh, ang gusto natin is chewy. Chewy goody cookies. Maglalagay din sana ako ng s'mores. Kasi hindi rin ako nakabili ng marshmallow. Anong sabi ni teacher sa school, baby? Hmm? You're a good girl? Why? So guys, ayan na. Wait pa tayo, baby ko. Hindi. Squishy. 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 So guys, tulog muna kami ni Ark. So, ayun na. 3:50 na, guys. Oh. It's like bear, no, ma'am. Po, it's like bear. Ilalagay na po namin ni Arky sa loob. Bye! This elements, ma'am. So, magta-timer tayo ng 12 minutes. 12 minutes natin siya, baby, iluluto. Tingnan. So, ayun guys, balikan namin kayo after 12 minutes. Ma'am. Uy! Ark! 12 minutes na, baby! Stop mo! See? Oh, no, let me see. No. Ma'am, 2 hours. 2 hours. 2 hours. Minutes. Lambot pa. Hungry. Guys, pag tinouch ko siya, malambot pa siya. So, bake pa natin siya ng ano. 2 minutes na lang. See me? I'm playing. Wait! Ang bilis ng 2 minutes. Okay na siguro to. 14 minutes na guys eh. Pero ang cute niya. Ang ganda. Tignan. Maya, tignan natin taste-wise. Palamigin muna natin to. Yo! Ay! Hi! Say hi to the vlog. Yummy. Ilagay this, ma'am. Hi guys! So malamig na yung ating cookies! Oh, chewy nga ba? Ah, soft siya. Ang chocolate din, ma'am. Hala, kasarap! Mm. Guys, ito yung hindi ko na-ref. Chewy nga yung recipe ni Chef RV. Chef RV! Sarap. Ito guys yung na-ref ko. Yung chinil ko kanina. Kaso yung sa bandang likod ng oven, medyo nag-brown siya. Mainit kasi. Pero ang lambot. Amo naman. Guys. Can you give her? I did the oven chocolate. Wow! Chocolate. Uy, mukhang chewy din to ah. Because the oven. Mom. Chocolate. Mom. Harap! Give mo si Nanay Eldang. Tayo, dalit tayo. Tignan mo tayo. Uy, pwede ko na to ibenta. Thank you. Pero masarap
Masarap yung ano oh, yung medyo brown. Kasi crunchy dito. Medyo crunchy tapos chewy dito sa ibabaw. Okay. Ah, perfect. One shot lang. Perfect kung gawa natin, baby. Good job, Gusto mo milk? Sarap na. Share my daddy. So guys, parang masarap to na may gatas. Parang gatas. No. Si mami lang. Ayaw mo. I want tubig. Atong. To share my Sarap. to share food. Masarap yung ano pala, yung medyo dito sa ilalim, oh, medyo brown. Kasi nga toasted siya, medyo crunchy. Ito din, ma'am. Art, na-perfect mo na ang recipe ng cookies. Good job! High five! Right. Busog na. Busog. Literal na chewy siya. Pero papakita ko yung pinagkaiba ng shape noong niref namin at hindi. So guys, ito yung hindi na ref. Ito yung na-ref. So, kita nyo yung difference. Yung pag-flatten nito kanina habang binibake. Parang perfect yung pagka-circle. Ito, aesthetic lang na. Kung ano yung shape mo ng pag-scoop, ganun siya. Yan yung shape nila sa malapitan. Diba? Pwede na natin ito ibenta. Tsaka masarap siya. Madaming chocolate sa loob. Yan. O, diba? Sarap. Guys, tuwagin natin yung isa natin jury. Te, dito ka. Dito sa gilid. Yan, sa gitna. Give mo sila ng dang. Kuha ka, te. Anong gusto mo? Yan. Lasa. Masarap, crunchy. Kaka, malambot. Malambot siya. Sinabi ko na yung sasabihin. Masarap talaga siya. Na? Te? Ano ba to? Experiment lang. Sinerch ko lang sa YouTube din yung recipe. Kasi gumawa ko dati, matigas siya, siguro na overmix. Ito, perfect. Ang sarap pink. Sa isang natusolve ka na. No? Kasi matamis siya, no? Tamis siya. Bawasan lang yung tamis. Tawagin natin si Mama. Hello, baby. Luto yan ni Arky, Mama. Wow. Hello, guys. Can I taste it, baby? Ay. Crunchy. No, no? Perfect. Na-perfect natin Arky yung cookies. Yummy, Yummy, Art. Ganun pala eh. What's next? I'll give my daddy. I'll give you daddy. Give natin si daddy. Sila guys pa. Sila guys. Yung give mo sila guys. 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 You drink lots of water. Thank you, Art. Thank you. Sabi ni Mama. Ay, ito nilagay mo, Peng. Te? Ay, Peng toppings mo lang. Ito lang sa ibabaw lang. Ano mo, Art? Water po. More? More water? Isa na. Sinalipin mo dun sa aming kitsil din. So guys, yung recipe ay nag-yield ng 12 pieces. So, kung ibebenta nyo, mas maganda siguro kung timbangin nyo siya guys. Sarap! Chewy siya o ang lambot sa ibabaw. Ano pa? Ano ba yung nabibiling ano yun? Ano Chip ahoy? parang chip ahoy. Pero meron yung ano siya, yung ganyan siya ka-moist. Oo nga po, yung binibili ko dati sa UAE. Ganito yung Mayroong lasa. kalasan ng pinanabibili. Meron. Guys, ang sarap ng cookies mo, baby. Babay na tayo sa kanila. Ayun guys, sana po may natutunan kayo and nag-enjoy kayo sa aming baking session ni Ark. Bye-bye! Like and subscribe! Bye guys!
Is. I knew you'd fit me like a glove the day I fell in love with the way you said my name. I know it sounds crazy, baby, try to understand me, please do. Ooh, ooh, ooh. I knew you'd fit me like a glove the day I fell in love with the pictures in my head.